해마다 토네이도는 미국 정부를 쑥대밭으로 만든다. 토네이도의 특징은 갑작스럽게 생겨나 모든 것을 파괴하고 수많은 사상자를 낸다는 것이다. 최근의 과학은 이런 자연의 힘이 서로 결합할 때 얼마나 무시무시한 괴물이 탄생할 수 있는지 보여주고 있다. 그리고 그것은 지금껏 인간이 경험한 그 어떤 재난보다 파괴적인 힘을 가지게 될 것이다. It's not a question of if it's going to happen, but when it's going to happen. 이 시간 여러분이 보게 될 재해는 아마 직접 경험하게 될 일은 없을지도 모른다. 하지만 과학적 근거를 토대로 여러 환경 조건이 들어맞는 상황이 온다면 일어날 가능성도 충분히 있다. 그럼 지금부터 미국에서 가장 빠르고 파괴적인 토네이도 습격을 가상으로나마 경험해보자. 미국 경제발전소의 한 곳으로 꼽히는 댈러스는 두 개의 거대한 기상체계가 집합하는 지점 바로 옆에 자리 잡고 있다. 토네이도 통로로 불리는 그 지역에선 1년에 1000개가 넘는 토네이도가 발생한다. If we had a huge tornado hit the Dallas-Fort Worth area, and particularly Dallas, it would be one of the worst American disasters in history. 미국에서 토네이도가 가장 많이 발생하는 지역은 텍사스주다. 그중 몇 개는 모든 것을 앗아갈 만큼 파괴적이다. We've had a significant tornado right nearby, 30 miles to the west in Fort Worth, so we know the kind of destruction that it brings. 지금까지 발생한 것 중 가장 빠른 풍속을 기록한 토네이도는 1999년 오클라호마 브릿지 크릭을 휩쓸고 간 토네이도다. 당시 시속 480km로 불었던 바람은 26명의 목숨을 앗아갔고 마을을 쑥대밭으로 만들었다. 하지만 그런 미국도 자연의 힘이 결합해서 맹공격을 퍼붓는 최악의 토네이도는 아직 경험한 적이 없다. 그래서 오늘 이 시간엔 댈러스의 그 최악의 토네이도가 발생하게 됐을 때를 가상으로 경험해보려 한다. 먼저 이곳 사람들은 토네이도가 발생하는 것을 목격할 것이다. 그런 다음 마침내 자신이 안전하다고 느꼈을 때 폐허가 돼버린 도시를 보게 될 것이다. 하지만 아직까지는 댈러스에서도 그 재앙의 먹구름이 다가오는 걸 눈치채지 못하고 있다. Toby, I'm tired of telling you, son. Let's go. Stop yelling at me. I'm not yelling. It is thought just that the speaking heat loudly. wave from the south could cause temperatures to soar as high as a century mark at 슈퍼 some 토네이도가 Texas 닥치기 전 locations. 사람들은 연애 때와 다름없는 하루를 보내고 있다. 물론 아침 하늘도 맑고 해도 밝게 빛났다. 오후가 될 때까지 대자연이 끔찍한 전쟁을 시작하려 한다는 걸 눈치챌 만한 조짐은 없었다. Toby, you're gonna be late and you're gonna make Dad late too. Let's go. Hold on. Just let me get my ball. This is a customer announcement. All passengers on flight 118 to Dallas, please report to gate 12. Hello? Hi, honey. Hey, babe. How's everything? All fine. Toby get off to Scouts okay? No, we're just about to leave this minute. Toby. We better hurry. I know, we're just running a bit late. I'm gonna tell him I might be late picking him up, okay? My flight's not in yet. Really, what's the problem? Some storm out west. Yeah, something's brewing here too. Listen, I better get to work. I'll see you tonight. Have a safe flight. Okay. See you later. Oh, and James, don't forget to bring the laundry in, okay? James? The flight to Dallas is now boarding. 댈러스의 맑게 갠 하늘에 군데군데 먹구름이 나타나면서 무시무시한 날씨로 이어질지도 모르는 조짐이 조심스럽게 나타났다. 엄청난 위력을 가진 폭풍이 생겨나는 세 가지 중요한 요소가 있다. 첫 번째 요소는 멕시코만에서 올라오는 따뜻하고 습한 공기다. 두 번째로 로키 산맥에서 부는 건조한 공기가 그 따뜻한 공기와 만나야 한다. 이 두 기단이 서로 만나는 구역을 건조선이라 하는데 그 건조선 경계를 차지하는 공기는 불안정하기 때문에 위로 상승하면서 빠르게 뇌우를 형성한다. 진정한 괴물이 탄생하게 되는 마지막 요소는 슈퍼셀이라고 하는 것으로 주로 뇌우가 형성되는 마지막 단계에서 나타난다.
지금은 거대한 폭풍이 막 시작되려는 단계지만 상황이 더 악화될 만한 조짐이 군데군데 보인다. If that was 52nd, where's 51st? Right there. Dad, what is that? I'm not sure. If I had no knowledge of meteorology and I saw fish falling from the sky, I would have no idea what was going on. That's weird. We have had reports in the past of fish falling from the sky, and it's usually when thunderstorms have been occurring, and most often with tornadoes. 이런 이상한 현상은 한 번도 영상으로 찍힌 적은 없지만 많은 사람들이 그런 것을 실제로 봤다고 진술하고 있다. This doesn't happen very often, but usually it has been a water spout, which is a tornado in water that's produced fish falling from the sky. 물고기들이 강력한 상승 기류를 타고 물기둥 속으로 빨려 들어간다. 물표면 가까이에서 헤엄치던 녀석들은 바람이 물을 끌어올리면서 같이 휩쓸려 들어간다. 물기둥 속에 갇혀있던 물고기는 물기둥이 땅을 덮칠 때 땅으로 떨어진다. 이런 현상은 강에서 수백 킬로미터 떨어진 곳에서 목격되기도 한다. 시간이 지나면서 처음엔 작은 규모였던 뇌우가 점점 커지기 시작한다. 멕시코에서 엄청난 열기로 데워진 습하고 따뜻한 공기가 미국까지 밀려 올라오면서 폭풍이 생성되는 것을 더욱 도드는 역할을 한다. 이런 덥고 습한 공기가 계속 유입되면 뇌우는 점점 커지면서 세로로 선 넓은 소용돌이가 발생한다. 그 소용돌이는 엄청난 바람을 몰고 동쪽으로 이동한다. 댈러스 사람들은 50km 밖에서 일어나는 일을 전혀 알 수가 없다. 조금 거세진 바람만이 작은 단수를 줄 뿐이다. Have fun, Toby. Mom will be here to get you in about an hour. Hey, little man. What are you doing here? Scouts is canceled. Didn't you see the sign? Good afternoon, National Weather Service. How can I help you? Yes, this is James Abbott in Dallas. James, what can I do for you? Do you have any storm warnings in the Dallas area for today? I'm sorry, James. It looks like all those lines are busy. Well, there certainly seems to be something going on down there. You want to hold? That's just what I thought. Thank you. 비상관리팀, 시장 집무실, 그리고 응급서비스 시설들이 전부 시청에 있다. 비상관리팀에서 일하는 인원은 5명이지만 위기 상황에 따라 수백 명으로 늘릴 수도 있다. 비상관리팀 사무실은 지하 1, 2층을 사용한다. 이날도 팀원들은 자신들의 한계가 어디까지인지 시험 보게 될 일이 벌어질 줄은 모른 채 하루를 시작한다. Let me guess. Childcare problems again? Where's the chief? Dennis is running late, so that makes you the boss. Oh man, Anna's headed straight for it. Where's Dennis? Are you listening? I just told you. He's running late. He'll be here in a minute. National Weather Service, please.
Have any of our storm chasers checked in yet? No. Well, where's the storm now? This is James Abbott, Dallas. What's the situation with a storm out west? Has the FAA grounded any flights? Good afternoon. This is your captain speaking. We should be landing in Dallas very soon. However, there is a storm up ahead that could cause some slight turbulence, so we suggest all passengers return to their seats now and fasten their seatbelts. 비행기를 타본 사람들은 난길이로 기체가 흔들리는 것을 경험해 보았을 것이다. 하지만 네오가 슈퍼셀이라는 큰 태풍 조직으로 변하는 순간 승객들은 그 어떤 때보다도 무서운 여행길을 경험하게 될 것이다. A supercell thunderstorm is rather rare, and unlike normal thunderstorms, a supercell has a lot of rotation within it. It's anywhere from 3 to 4, maybe 5 miles in diameter. 땅에서 부는 바람과 슈퍼셀 꼭대기에서 부는 바람의 속도와 방향이 차이가 나면서 상승 기류가 형성된다. 이 상승 기류로 폭풍의 중심이 생기고 폭풍이 계속 회전하면서 토네이도가 생성되는 것이다. 슈퍼셀이 토네이도가 될 확률은 30%에 지나지 않는다. 하지만 토네이도가 되면 그 이후에 일어나는 일은 사람의 기술력으로는 손쓸 방법이 없다. 앞으로 일어날 상황을 사람들에게 알리는 일은 끔찍한 일이다. 600만 시민들을 꼼짝 못하게 하는 것은 엄청난 경제적 손실이 뒤따르기 때문이다. 하지만 그렇게 하지 않으면 수많은 사람들이 목숨을 잃게 될 것이다. Okay, folks, I know your time's precious, so I'll keep it short. Basically, we're getting reports there's a big storm system building out west. It could be tracking towards Dallas. Wait a minute, it's actually tracking towards the city? Well, no, sir, not yet. But today's weather conditions are perfect for a tornado. Our storm chasers are heading out west to have a look. Any touchdowns yet? Like I said, not yet. But if we wait until then, it's going to be too late. What we need to do is get our emergency services involved and Look. everybody on the same... I sat here last week while you told us the storm was tracking towards the city. 10 minutes later, it's gone, disappears off the scope. When you could give me some reliable information, you call me. Until then, if I were you, I'd just stick to listening to the National Weather Service, okay? I haven't got time for this, James. 최신식 장비로도 폭풍이 어디로 향할지 예측하는 것은 어렵다. When we compare hurricanes and tornadoes, hurricanes are large storms, and usually there's a lot of advanced watch and warning information on it. A tornado usually occurs rather quickly. Things are happening more rapidly with tornadoes, and people have to be ready for that. So the tornado situation is more dangerous than hurricanes in that it can strike more so without warning or with very little lead time warning just before it occurs. 한 가지 확실한 것은 지금 댈러스로 향하고 있는 5개의 폭풍우가 강력한 슈퍼셀이라는 사실이다. 아직 어느 것도 토네이도를 생성하지는 않았지만 그 어떤 것도 간과할 수 없다. 기체가 이렇게 심하게 흔들리는 이유는 순간 돌풍이 발생했기 때문이다. 비행기 위에 6km쯤 형성돼 있는 슈퍼셀 상층부가 따뜻한 공기를 빨아들이면 가운데 공기는 차가워진다. 그러면 기류는 급격하게 슈퍼셀 밖 아래로 하강하는 것이다. 이렇게 되면 비행기는 이착륙하는 것이 위험해진다. 순간 돌풍이 엄청난 힘으로 땅을 치고 올라와 비행기를 순간적으로 들어올릴 때
조종사가 그 상황에 대처하면서 상승 길이를 통과한 후에도 다시 아래로 향하는 기류 때문에 기체는 순식간에 땅 가까이로 아슬아슬하게 떨어져 버릴 수 있다. 그렇기 때문에 기상청은 항상 하늘의 상황을 주시한다. 매일 2번씩 하늘에 풍선을 띄워 대기층마다 온도를 측정한다. 만약 대기층 간의 온도가 심하게 차이가 난다면 그것은 다가오는 폭풍이 더 커지고 불안정해지는 요소가 될 것이다. 풍선 외에 폭풍이 얼마나 빨리 이동하고 회전하는지 파악하는 데는 레이더를 사용한다. 하지만 이 모든 장비로도 토네이도를 완벽하게 예측해낼 수는 없다. Part of the problem with radar is that it can undershoot or overshoot a storm depending upon where it's at. And it does so at like 6-minute intervals. So imagine opening your eyes and closing them, and then you're not going to open them for another 6 minutes. You're not going to know what is happening in between. 따라서 예측이 쉽지 않은 날씨를 관측하는 데엔 팀 마샬 같은 폭풍 관측자들이 가장 믿을 수 있는 무기다. We actually are their eyes and can call them and let them know what we're seeing. 거대한 슈퍼셀들 앞쪽에 있는 하늘이 점점 어두워진다. 뜨거운 태양 광선이 슈퍼셀들이 점점 세력을 키우는 것을 거들고 있다. 이제 폭풍 후 크기가 성숙해지면 그 형태를 바꿀 것이다. 바로 이때가 가장 위험하고 예측할 수 없는 순간이다. EOC, come in. This is Chuck. EOC, come in. This is Chuck with a wall cloud sighting west over hills. It's big. Real big. 전문가들은 구름이 형성되는 모양을 보고 그것이 얼마만큼의 위력을 가지는 폭풍으로 발전할지 예상할 수 있다. When I'm out in the field as a storm chaser, what I'm going to be looking for is a wall cloud. This is a lowering at the back end of the thunderstorm. And I'm going to watch that wall cloud and see if it begins to rotate. Call us on the webcam so we can have a look. Man, it's massive. What's going on out there? The wall cloud's definitely moving east towards the city. Oh, touchdown! Here, on the ground in front. Okay, this baby's on the move. I'm gonna track her. 일단 토네이도가 땅에 닿으면 그때부터 피해는 시작된다. 토네이도가 남기고 가는 피해 정도를 분석해보면 그 속도를 추정할 수 있다. 그렇게 토네이도의 등급을 매기는 것을 후지타 스케일이라고 한다. 시속 120km로 불기 시작하는 토네이도는 F1이라고 하며 지붕 타일을 날려버린다. F2는 시속 180km로 불기 시작하는 바람으로 집이나 자동차가 파괴된다. F3는 시속 250km로 불기 시작하는 바람으로 나무와 집이 뽑혀서 날아간다. F4는 시속 330km로 부는 바람으로 이때는 기차가 날아갈 수 있다. 하지만 정말 무시무시한 토네이도는 시속 420에서 510km로 부는 F5로 이것이 한번 지나가면 주위에 남아나는 것은 아무것도 없다. F5보다 빠른 바람은 원자폭탄이 떨어졌을 때 일어나는 충격파뿐이다. 거대한 슈퍼셀이 도심 외곽에 도착하면서 멕시코만에서 들어오는 수백만 리터의 따뜻하고 습한 공기를 빨아들인다. 하지만 이 폭풍우가 있는 바로 몇 킬로미터 앞에서는 아직까지 그 어떤 징후도 일어나지 않고 있다. Hi, this is Anna. Leave a message after the beep. Hey, honey, it's me. You must be on your way to pick up Toby already. Listen, there's a big storm out west. There's a big storm out west of Dallas. You two get home as quick as you can. I'm going to be working for Dennis another couple of hours, and I'll get home as quick as I can. All right. Love you. 서쪽 외곽에서 작은 토네이도가 형성되어 소용돌이치기 시작한다. 땅 위에선 강력한 바람이 본격적인 피해를 입히기 앞서 조금씩 시동을 건다. Short center field, right through the gap. And the crowd is going wild as he heads for home. He's out!
you okay? Yeah. Is that okay? There's no service on the cell, honey. It's just you and me. 도심에서는 평상시와 다름없이 퇴근 준비를 하고 있다. 하지만 아직도 사람들은 외곽에서 벌어지고 있는 일을 눈치채지 못하고 있다. Well, one of the things I look at in terms of what is going to cause the most fatalities is a tornado hitting at the worst possible time in the worst possible place. Well, let's think about where does that occur? How about rush hour, 5 o'clock? Interstates are jam-packed with people. You know, tornadoes maximize in terms of numbers around 5 o'clock. 하루 종일 축적된 열기가 슈퍼셀에 가장 많은 에너지원을 공급한다. Look at this. 24, 25 reported touchdowns between Oklahoma and here. This is serious. We could be hit. I think we should think about sounding the sirens. Oh, whoa, back up. Have there been any touchdowns in Dallas County? Well, you saw what Chuck was chasing. If there's anything in the air like that, it could hit Dallas County. Yeah, but will it or won't it? The last thing we need to do is sound a false alarm. The city chief will be all over us for that. You know, it could miss us entirely. Yeah, that's too big a risk. If we don't sound these sirens... Yeah, you're right. Okay, it's your call. 지난 5년 동안 토네이도 경보가 울린 적은 딱 3번이다. 하지만 그것도 전부 잘못된 경보였다. 따라서 이번만큼은 결코 가볍게 결정할 수 없는 사안이다. Okay, people, we're going to sound the sirens in Dallas County. It's about to get a little bit tough around here. I need everyone to stay focused. Let's go. The decision to sound sirens can be a very difficult one. We have sirens scattered throughout the city of Dallas, and we can sound them citywide, or we can sound them by sectors. When the sirens are sounded, most people recognize them as a tornado warning siren. So when they do occur, they're supposed to turn on the radio or television to find out why they are being sounded. 슈퍼셀의 평균 수명은 몇 시간에 불과하다. 그리고 그동안 여러 개의 위력적인 토네이도를 만들어낸다. There are many supercells that can develop. You can get 6, 8, 10 supercells in a row, and they can come through like waves of aircraft and keep tearing up the ground. 1974년 봄 한꺼번에 여러 개의 토네이도가 발생해서 13개 주를 휩쓸고 갔던 적이 있었다. 그 토네이도로 148명이 목숨을 잃었고 330명에서 5,000명에 이르는 사람이 부상을 당했다. 그때 사람들은 그런 엄청난 일이 일어나기 몇 시간 전까지도 앞으로 무슨 일이 닥칠지 전혀 예상할 수 없었다. Reports are coming in from the southern counties of large hailstorms with baseball-sized hail reported by local eyewitnesses. Stay tuned to this station for the latest weather updates. It's going to be warm and humid, but we're going to have strong winds at times. We're going to have very light winds at other times. We're going to have storms coming and going. It's going to be dark one minute, it's going to be sunny the next minute. And some people are not going to believe that bad weather is approaching them if they're in bright sunshine. Warning is in effect across the southwest of Dallas. A developing storm that has already caused numerous Toby, tornadoes cut it out or I'll take that ball away from you for is good. expected to grow in strength as it moves across northeastwards, causing a strong possibility give it to me. of hail But I didn't outbreaks do in anything. surrounding Give it. counties. People are advised to stay indoors if at all possible until the storm passes. As a What is result, it? many Hold on. schools are now closed until after the weekend. Are you okay? Did you hit your head? Yeah. Are you all right? What was it? I don't know.
15km 상공에서 작은 물방울이 모이고 얼어서 우박이 형성된다. 강력한 슈퍼셀 속에서 상승 길이는 시속 160km가 넘는 속도로 움직인다. 공기가 상승할수록 더 많은 물방울이 모이기 때문에 가끔 가로 18cm가 넘는 큰 얼음 덩어리가 만들어지기도 한다. 그리고 그렇게 너무 커져서 무거워진 얼음 덩어리는 마침내 땅으로 떨어진다. I think it's over. Come on, Toby. We're going for a walk. I grew up in the northeast part of the country, and we didn't have hail. And the first time you get caught in a Texas hailstorm, even if it's only pea-sized, you are very frightened. It comes down hard, and it comes down fast, and you feel like someone's shooting at your windows. 커다란 우박은 보통 슈퍼셀 앞쪽에서 쏟아진다. 그것은 가장 위험한 폭풍우가 아직 남아있다는 뜻이다. Can I help you? There was a sign back there pointing to a garage. Ah, that old thing. Keep meaning to take that down. Well, we might have just saved you the trouble. You're not gonna believe this, but our car was just hit by hailstones the size of grapefruit. Yeah, and this morning, fish is coming out of the sky. Well, I could take a look, see if I can't get you fixed up for the ride home. That would be so kind. No promises, okay? Okay. It's so long, Tennessee fast. I know. You gotta be in contact with them. Boss not in yet? He's not gonna like this very much. We need to pull back our emergency services until we know where the danger is. Oh, it could hit the stadium. We gotta get those people out of there. But they've already started evacuating. We got thousands of people to move. It's gonna take some time. Yeah, you're right. We've got reports coming in all across the county here. There are 10, 20 tornado touchdowns on the outskirts of Dallas. Now this is really serious, folks. If you can hear those alarms, you need to get yourself... James, come on, pick up. You need to get yourself covered. Guys? Anyone? You guys quit playing slap and tickle and pick up the CB. Come on. Toby, stay there. Okay. Is it fixable? Well, even if I could fix the windshield, it'll still take a few hours. Now, if you're in a real hurry, I got a truck over in the garage. Could do you a good rate. It's up to you. Mom!
Kid okay? Yeah. Did you say you had a truck? 여러 군데에서 발생한 토네이도가 땅 위를 순식간에 휘젓고 지나간다. 눈 깜짝할 새에 사라진 회오리 바람은 사람들 집을 엉망으로 만들어 놓았다. 하지만 이것은 예고에 불과하다. 거대한 슈퍼셀 구름이 수명을 다해가면서 그 뒤에 엄청난 양의 건조하고 차가운 공기를 남기기 때문이다. 그것은 오늘 같은 날 아주 위험한 결과를 초래한다. 댈러스의 퇴근 시간. 건조한 공기가 기단을 따라 서쪽에서 새로운 폭풍우를 생성한다. 그리고 그 폭풍우는 앞쪽에서 소멸되고 있는 슈퍼셀의 세력을 이어받는다. 이제 도시는 머지않아 더욱 심각한 상황으로 치닫게 될 것이다. The storm seems to have passed as people report in Okay, it looks like the worst is over, people. Fire department has an additional 7 units on its way out to the suburbs right now. What do we have in the way of leaks or fires? Chief, sorry to interrupt. This may not be over yet. The National Weather Service thinks the worst is still yet to come. I think they're right. 기상청에서 처음보다 잠재적으로 훨씬 위험한 폭풍우가 새로 다가오고 있다는 보고를 해왔다. 새로운 슈퍼셀 구름이 댈러스를 향해 시속 40km 속도로 다가오고 있다. 그것은 세력을 잃고 있는 슈퍼셀에게서 남아있는 세력을 모두 흡수했을 뿐만 아니라 하루 동안 뜨거워진 열기가 더해져 더욱 막강한 폭풍으로 재탄생된다. 이런 특별한 결합은 슈퍼셀에 마치 터빈 과급기를 담글 것 같은 효과를 내어서 그 넓이를 32km까지 팽창시킨다. The latest research that we're seeing is showing that tornadoes just don't simply occur out of just any thunderstorm. Usually there's a setup that occurs. Typically in the morning there's a rain shower or something that sets up a boundary, and then later in the afternoon the supercell develops and uses that boundary to its own advantage and producing the big tornado. 하지만 토네이도가 발생하는 장소와 시간을 예측하는 것은 불가능하다. 맑게 보이는 하늘이지만 20분 정도 떨어진 곳에서는 폭풍우가 드리워져 있다. James, what is that? See that big supercell? It's moving along the boundary the old storms left behind? Yeah. That's a perfect breeding ground for new tornadoes. Man, that thing's huge. I've never seen anything like it. Let's put a call into the chasers and see what it looks like at ground level. Right, but remember, most supercells don't form new tornadoes. You know, we could be fine. Fine is not the word I'd use for today's activities. Can it hit downtown or not? 최종 단계까지 발달한 슈퍼셀이 도심 쪽으로 다가오면서 대기층이 불안정해지자 커다란 토네이도가 형성될 가능성은 시시각각 커진다. What is it? Chief, this is really serious. If that thing hits ground, we're in big trouble. All right, first, we need to sound the sirens again. Second, we need to issue more radio warnings to get those people off the streets. Now listen, third, we need to stop evacuating the stadium, tell everyone to get in the bathrooms and underneath the stands. If they get out in the parking lot, they don't stand a chance. And fourth, we need to hold back our rescue teams. We've got injured people out there, James, that need treatment right now. I have to get my emergency services to them right now. Where's your boss, man? No, listen. What good are our rescue teams if they get caught up in a tornado? We need to hold back and see how this thing develops. Okay? 댈러스 비상구조대원들에게는 출동하는 시기가 중요한 문제가 될 것이다. 너무 빨리 대응하면 그들 역시 토네이도의 희생자가 돼버리기 십상이기 때문이다. We got out there and started our operations before the tornado was over. We'd be in trouble. Then we need somebody to come save us. So we'd hunker down till it went by and then had to go out and assess the damage. Waiting would be hard because I know people are in some dire straits at the time, but we're not any good to anybody dead. All right, listen up, people. First and foremost, I need all the hospitals to activate their disaster plans immediately. I need fire and rescue on high state of readiness right now.
전문가들과 구조대원들이 가장 우려했던 부분이 이제 현실이 돼가고 있다. One of my long-standing concerns has been a tornado hitting a venue packed with people. Having 50, 70, 100,000 people packed in here. You're going to have a lot of disaster happening just in one place. 폭풍우가 생기기 전 수평으로 회전하던 공기가 슈퍼셀의 강한 하강 기류를 따라 땅 쪽으로 기울기 시작한다. 이것이 땅에 닿으면 폭풍우가 있는 곳과 맞닿아 커다란 기둥을 형성한다. 이때 구름 속에 있는 습기 때문에 강력한 회오리 바람이 일게 되는데 이것이 바로 땅 위에 있는 모든 것을 날려버리는 위력을 지닌 토네이도라는 것이다. Oh my God. Small objects in high winds would be almost like shrapnel from a bomb. 시속 480km의 바람이 파편 조각을 몰고 다니며 멈추지 않는 질주를 계속한다. 이 거대한 토네이도가 땅 위에 남기고 가는 상처는 아마 우주에서도 볼 수 있을 것이다. 이제 이 토네이도가 댈러스 도심 한복판을 덮치기까지는 10분이라는 시간밖에 남지 않았다. When the mega tornado hits Dallas, if it's 1.5 miles wide, it will actually cover the entire downtown area from one end to the other. 이 시나리오처럼 댈러스 도심에 토네이도가 지나가는 것을 컴퓨터로 모의 실험해보니 병원 2군데와 학교 44군데, 경기장 3곳과 주택 3,500가구가 파괴된다는 결과가 나왔다. This particular storm would have an impact every about 41 square miles, and the math on it is pretty easy. That's about 56,000 people actually living there. It's about 220,000 people actually working there. 도심의 건물들 가치는 1,200억 달러이고 20만 대가 넘는 자동차가 32km의 고속도로로 퇴근을 한다. 이 모든 것이 토네이도가 지나갈 골목이 될 때 그 결과는 과연 어떨까? Where are we going? We're just gonna need to find Dad and, you know. Yeah, okay. It's fine. Are you sure? Don't worry, everything's gonna be just fine. Yeah. Oh, come on, come on. If you do see a tornado, you need to speak up. What's wrong? Out of gas. What are we gonna do? We're gonna pull in this lot over here and call Dad. James, pick up. Mailbox 351. Hi, it's me. We are out of gas. I am with DOB, but there's a big tornado somewhere, and okay, we are under 75 and Main Street West and Elm. I love you. Bye. 토네이도가 도심을 덮치기 시작하면 사람이 손쓸 방법은 거의 없다. You would see it coming toward us, and you'd see
things like trees being uprooted, you'd see cars being lifted in the air, but you wouldn't see the ultimate horror. And the ultimate horror is when a tornado that size hits downtown Dallas, which is all glass. And then what you'll see is shards of glass going in every single direction, and that's deadly. All you'll hear is this roar. And then what happens is that these streets that you see around me become wind tunnels. And cars will start to pass you by, the debris will start coming over you and around you. So what happens is it's like a rotating fog bank of flying debris. 댈러스처럼 고층 빌딩과 유리가 많은 도시에서 대피할 곳을 찾는 건 어렵다. 도심 한복판으로 들어가 목숨을 구할 수도 있겠지만 창문 가까이에 있다가 토네이도의 습격을 당하게 되면 그 속에서 살아날 확률은 거의 없다. These buildings are designed to lose the glass and save the frame inside. Unfortunately, people are inside these buildings when that happens, and wind will actually blow right on through the building, including the people, and take them out with it. Okay, we are under 75 and Main Street West and Elm. I love you. Bye. To delete this message, press Settle down, people. Okay, I'm sorry I'm late. But we just got Doppler readings from the university putting the wind in this at 350 miles per hour. This is unprecedented. 350 miles an hour. What does that make this, an F6? F5, F6, doesn't really matter so long as people know what's coming. What are you doing? Where do you think you're going, James? Just hit the stadium. It's heading to the Dallas suburbs. Based on that, I reckon you got about 10 minutes before it hits downtown. What are you, out of your mind? You can't just leave, It is. James. You know better than to leave in the middle. My wife and kid are stranded. Do you have things covered here now? You're not leaving this building, James. Do you have things covered here now? Thank you very much. Okay, but leave right now. Yeah. We'll be fine. Just make sure you drive parallel to the tornado. Good luck. 시속 480km로 부는 바람은 시속 160km로 부는 바람보다 9배나 강한 위력을 가진다. I've seen where these projectiles are 100 miles an hour, go through, and they're 60 miles an hour on the outbound. I've seen a 2x4 in the middle of buildings that have come through several walls. It's almost like a domino effect of going through and churning through the city. 토네이도가 도심 한복판에 들이닥쳐 모든 것을 파괴할 때 사람들은 건물 안에 들어가는 것만이 유일한 방법일 것이다. 만약 그것이 여의치 않다면 토네이도가 쇼퍼셀과 같이 서쪽에서 동쪽으로 움직여갈 때 수평으로 같이 움직여가는 것이 안전하다. 물론 토네이도가 방향을 바꾸지 않기를 바라야겠지만. Quick, where are you? Under the bridge. Left or right? Go left. Go left. Okay, stay put. I'll be right there. Mom! It's Dad! Anna, quick, let's go. Son, let's go.
After the mega tornado goes through downtown Dallas, it's going to go through the eastern part of the city, which is residential. And these houses that you see behind me are going to be leveled right to the ground. Nothing left. 시속 560km의 강풍 속에서는 안전한 방이 목숨을 구할 수 있는 유일한 장소다. 두께가 20cm쯤 되는 단단한 콘크리트 벽 속으로 일단 몸을 숨겼다면 그 다음엔 무시무시한 토네이도가 직접 그것을 덮치지 않기만을 바라는 것이 유일하게 할 수 있는 일이다. 제 아무리 악몽 같은 토네이도라도 그것이 머무는 시간은 대부분 짧다. It actually ropes out. Now, when a tornado ropes out, it usually lingers a little bit on the ground. Maybe it gets sporadic in terms of its damage capability, and then lifts from the ground up. 적어도 1시간 동안은 하늘에서 파편 조각이 떨어질지도 모른다. Oh my God. It's all gone. They've never had anything like a 1.5 wide tornado with F5 damage. It would be far greater than anything that they've even dreamed of, and it would be totally devastating. It may take generations for the city to recover again. Be careful, son. Okay. What Dallas Texans are very, very good at is once the crisis has passed, every single person reaches out to help each other. We have shown the whole world that we are very, very good at taking care and picking up the pieces. 이런 토네이도가 오늘은 발생하지 않을지도 모른다. 어쩌면 내일도 일어나지 않을 것이다. 하지만 한 가지 과학자들이 확신하는 것은 언젠간 일어날 일이라는 것이다. 철저한 사전 대비 없이는 이런 끔찍한 자연 재난을 막을 수 없다. 불가항력적인 자연의 힘 앞에서 사람은 너무나 작은 존재일 뿐이지만 그 고통을 최대한 줄이려는 노력은 게을리해선 안 될 것이다.